Brunoke was isolated a little bit because I expect you there should be that coordination on ground. But it was Brunoke only. I think ye panda ingeri ekivulu gye kyali nti kikyateffe nga tumanyi nti kyababiri yayita kirabamu sense to do what this one was doing. Obono bayali yeegula bweguzi. It sounded like this one is buying himself yeegula. Kati ze doozi obuzibu bwavaawa tebalina agreement nga batandika ekintu kino. Nga business ebintu ebina bitukola bitandika bitono bitandika ku mukwano bitandika ku nkumanyi naye alongo the way Champanya eno bwe yatandika okugenda ng'ekula they started fighting who is the leader. Kyekiri Crystal Panda kyagamba nti Bruno yaleeta charity nze wadde nali sikkiriziganya nakyo. That's important. I didn't agree with it but I had to support him. That is what ekyo kyasobola okugamba mu kamera because it was a paid narrative to make Bruno K look bad, to discredit him. That is not part of that success. Kyekiri Crystal Panda kye yagambye nti Champanya yange. Entalo zino zina genesis. Just you are seeing the aftermath. What made Crystal Panda to clarify? Shalom, mwana muto. Sisobola muwalana. Nze sayimo byenda bidde mawulire bingi okuva we najja. Era I'm not competing with anybody. Tulera nze ne Shalom era obugagga tetubwenkanya. Ensengeri gye tulabamu tetulaba kyekimu. So there must have been a cause of why I abused him, and if justice is universal, if you believe in equality, you don't discuss my reaction, but discuss what caused my reaction. I think that's fair enough. Bwekigaanidde okukolebwa nti omusajja teyandiyombye naye nange ndabika wano nasukka. Those who don't want to work in a Shalom agamba but Junior bwalifa sigenda muzika toli wa funeral service. I don't know why these boys are giving themselves importance. Are you funeral service man? Tugwa genda okuba omulambo gwange eddagala. Okay. Kati Shalom bwanti awanenfiirwa ki? Wemba mbala asinga ebitabo byange. Mukulu wange hama amaduuka gange ge yampa. Sitoko Shalom. Those boys should not give themselves importance they don't have. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Tukwaniriza ko Isuga Company Uganda Limited nga tukozesa ebyuma tukola enjiji eza buli kika, amadirisa mu fashion ez'enjawulo, kuzimba, twokya gate, balcony grill ne fashion endala zonna. Isuga Company tusangibwa Mengo, Mutebi Road, ova ku Lubiri ng'okkirira Katwe. Mwabali ebweru w'eggwanga osobola okutufuna website yaffe eri www.isugaengineering.company oba tukubireko 0757 29 26 64 oba 0786 23 93 36.
Okay, kale kusema official ena gy'osinzira okubanga totulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti ena gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegaseeko. As usual every Monday mbeerawo wano ne Junior ne tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezitambula ate n'atuwa endowooza ze ate naye tulaba engeri obulamu gye buba butambulamu. Saamuyina Monday last week twakava mu Easter olumu ebeera family time ye walimu Easter Monday naliwo walimu nali ku Champanya omma nakulengera ku Champanya nali ku Champanya Easter yonna bagintwalako kubanga nali waba Jenkins ku Vibe Life ku Lukendo Beach ku Lwomukaaga ku Sunday ate wenina okubeera nga mpumudde ate bwe wali Champanya era nayo nalina okugenda yebuloba. Yusinza abantu bange Saimo betubeera nabo mawulire muno we bakola ebintu byabwe mbibeeramu nnyo because I know a bit of their struggles, I know a bit of their stories. Manyi Saimo abantu bangi tebamanyi wajje tuyise. Bakulaba oyina gy'okwata ogenda ku Masaka Road oli n'agamba omutwaleko kati oba oweta mu Lwera ng'ate yayagala owetewa oweta Masaka mu Nnyendo ye ate ayagala osigale ku Lwembalala. So abantu baffe ebiseera ebimu balipira Junior biki ololololo tamanyi najjo dda. He doesn't even get to know why you are doing some things the way you do them. Takumanyi kwa takumanyangako. Takumanyangako. Ate Abannayuganda ennaku zino oba abantu baffe beefuula nnyo abatumanyi. So I know some of the stories of these people. That's why Jenkins basende we bakola ebintu byabwe bigendamu. Because I have seen them for the last 5 years. Sibamanyi nnyo naye at least mawulire olugendo lw'emyaka 5. Olina olugendo lw'otambuddeko nabo. Beautiful. Nsooka okulaba mwami Mukasa nga ntegese ekivulu kyange ekyasooka mu bulamu bwange. Junior watekako ku kivulu? Nategekako ekivulu nga ndookinga kampani yange ya tourism. Era abantu bajja batono mwami Mukasa ne Kasuku ne baŋŋamba nti bwe biba. Actually n'omugenyi omukulu teyajja kwolwo. Ne bindeka mu mabanja awo ewa Peter ku Lwesaazi we twabeeranga. Mwami Mukasa n'aŋŋamba nti waakabitandika naye tofaayo. So Bruno K is my good friend. I know him. I know what he can do. Era Champanya yali nnungi nnyo. It was a successful story. Era mu mikwano gye ndowooza ku TikTok oba ku social media nze yaliyo. Ku Champanya ogenda ku lwa Bruno K gwe? Ngenda ku lwa Bruno K. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso kati as a friend gw'ogambye nti omaze ebbanga olaba Bruno K bikuwa essanyu okusinziira ku namba ze walaba ezaali ebuloba wandyagadde it end like this because kati Champanya twagenza okumaliza by business Saturday nga Bruno K agambye by Monday aleeta leero Monday aleeta live ye kiboozibozi no wa Champanya kitegeeza abaasigadde. Well, Champanya bwe yakolebwa omanyi Saimo omwaka oguwedde gwe mwaka gwe natula wansi and I started reflecting on partnerships with people. Saimo, so many times tutijja n'abantu abatatuliiko. Leero bw'okera n'obuuza omuntu oti Saimo mukwano gwange naye akubala mu mikwano gye. Gwe Saimo muyita mukwano gwo? Yes. Naye bw'aba ayogera mikwano gye akuteekako. Nze situnuulira nnyo bantu bye boogera nga wendi. Naye Saimo omuntu olinayo omuntu asobola okuwakanira nga toliiwo. N'agamba nti Junior ekyo tasobola kukikola. Naye w'obaawo abantu bangi omanyi nti basobolwa nedda naye bw'ovaawo
asobola okwogera nga wulira nga bayita sobola bw'ova onagamba oyo mumanyi. Kakati nze bye nalaba ku Champanya era nakomawo ne ngamba abantu baffe abamu ne bakitwala bubi. Waliwo okwo si butakkaanya as such. Naye nze ng'eyasoma kati olituwa analysis bye walaba. Nze ng'eyasoma psychology. Era nakomawo ne ngamba Kasuku oyo. Ale Kasuku n'agenda ate n'akikola ki n'akyogera nti wabaddewo okwo obutakkaanya. Abantu bwe tubagamba obutakkaanya balowooleza mu lutalo. Obutakkaanya tekitegeeza nti abantu beekutte ne beekuba. Naye waliwo okwo obutakkaanya wakati wa Bruno K ne Crystal Panda. Era nina abantu be nagamba nti bwe bava ku kivulo kino ne basigala nga bakola wamu kijja kuba miracle okuva eri Katonda. Kusinziira ku byewalaba alina gwe bagamba nti singa bava ku kivulo ne basigala nga bali wamu. Yes. What are some of the things byewalaba? One of the things I saw, naline Bruno K for the rest of manyiza sirimba for the rest of the day. Era kino nakyogerako ne Kasuku live. Nga MC ayisawo nnyo erinnya lya Crystal Panda more than Bruno K because ekivulu kyali kyabwe bonna, which made Bruno K obutaba musanyufu. Najja naŋŋamba Mirundi MC ono ali mu kuwaana Crystal Panda, nze takola ki? Tanjogerako. Ne mugamba Bruno gwe togendayo. Mayi Bruno ko yampuliriza tuma omwana agenda agambe MC naawe akukola ki? Because it's very unfair. This is a thing of two people. Kyendowooza nti MC like ayina instructions. Joe nalabye interview ya Crystal Panda, he was like, those were my people, ndabaleeta, ekivulu kyali kyange. And now I got to know that the MC was instructed. 2, Bruno K yakola nnyo. That's a fact. He was on ground. He made sure people have. But today, you know, okubeera sita kirala n'okubeera mwako obuntu kirala. Abantu bayinza okutusanga wano Simon nga tuli mu kulya ekikomando. Onake Simon ammwe muli ekikomando. Before nga tetunafuna mannya gano tetwali bantu. Abamu tebanaabirangako mu baafu kati agamba yita teriiko tajja kunaaba. Abamu ku bo ne pampa tebabasiba baserebu baffe batambulanga bali buti. Era waliwo n'ebifaananyi byojjayo omuntu edda nga ayinza okwegaana nti si ye naye nga yoyo. So I was with Bruno K. We moved around. He made sure everybody is okay. Musajja atu he tried. He didn't try. Yakola. Kati ga Crystal Panda ate ali mu room. Kati Bruno K naŋŋamba nti Crystal Panda ali mu room mu kifo ky'okujja wano tutambule abantu tubabuuzebuuzeeko abantu baffe tubabongeko because stage yali nga tewaliwo ayimba emisana. K'abantu baali bamazaawo okulaba emmotoka z'empaka nga biri a little bit disorganized. Kati so Bruno K was doing okutereza obutebe, okutereza emmeeza, okwatagana ono agenda kutuulawa, bambi yabikola. Era Crystal Panda nze ate mulaba saawa ng'emu ng'avuddeyo awo saawa 2. Nambuuza because Crystal Panda mukwano gwange, bambi nambuuza bulungi. Naye nga ndabawo waliwo okusika omuguwa. Panda naŋŋamba baganya abaana bato kuyingira kanyende ku gate. That's what Panda told me. Panda n'amala okwambala. Netugenda ffenna ne bavinka. Naye nga Panda ya coordinatinga buli kimu. Kuyita abayimbi okola Bruno K was isolated a little bit because I expect you ekivulu wekibanga kyammwe there should be that coordination on ground mwabategese but it was Bruno K only. I think ye Panda engeri ekivulu gye kyali nti kikyate ffe nga tumanyi nti kyababiri yali takirabamu sense to do what this one was doing. Oba ono ba yali yeegula bweguzi. It sounded like this one is buying himself yeegula.
Obono yanoonya wasobola okufiitinga okufiitinga talina gwagenda kukubira ajayimbe tabakubiranga talina agenda mukubira ntusasule talina kati n'amaizi nga kyalina okukola maybe to make people comfortable I think that's the best narrative John Padde. That's how it was. Panda amala okwambala kankubireko second kankubireko Panda amala okwambala Brunoke yali bweru mukubira Brunoke mugamba Panda ayambadde jangu naawe okole ki oyambale so netugenda netufuna tables but everybody who was there from the stage from the bouncers from the bano abatunda abateekamu ebyokunwa those people had sponsorship they were all reporting to Crystal Panda era Brunoke yajja n'ayimba ng'omuyimbi omulala sajja tunagezaako okwenyiga kwegamba ng'olaba something is not adding up kati ze doozi obuzibu bwavaawa tebalina agreement nga batandika ekintu kino nga business ebintu ebina bitukola bitandika bitono bitandika ku mukwano bitandika ku nkumanyi naye alongo the way Champanya eno bwe yatandika okugenda ng'ekula they started fighting who is the leader. Kyekiri Crystal Panda kyagamba nti Bruno yaleeta charity nze wadde nali sikkiriziganya nakyo. That's important. I didn't agree with it but I had to support him. That is what ekyo kyasobola okugamba mu kamera kati nze ng'eyasoma psychology statement eyo yeerungiya but background he said he did support the idea. How are we going to measure that what you didn't support at first? Era watya nnyo toyagala kukwata kuseteza abantu olaba obuzibu we butandika okuyingira nti ebintu byatandika okukolebwa nga bonna tebakkiriza naye nga buli omu akola lwakuba tukola ffenna oba numbers bwe zijja buli omu atandika okulowooleza mu layini y'ebyo byasinga okukola naye buli omu yabaako kyeyalowooza tebaatula wansi kukikkiriziganyako nti gweoli w'amaanyi mu event kubanga Crystal Panda ateekanye ebivvulu ti ate gweoli w'amaanyi mu bantu eyo mu charity kati nze kangole kino gw'okole kino kati ate baali balina okukkiriziganya kati buli omu afuniramu wa mu brand eyawamu Champanya. Kati ekyokubiri Champanya ye Bruno K's kyendowooza, this is my opinion, ye Bruno K's idea of Champanya was stopping on a Facebook live, on a TikTok live. Okay. Tukyaza abantu tunyumirwemu. Yes, tunyumirwemu, tukole vibe, maybe tunafuna n'abatwocha eyo. We shall have otsegera. Naye ng'ate ye Crystal Panda kyali kyesukka ku just a TikTok live. Ng'amaze okulaba nti nina amaanyi mu timbagano guno abantu bano nsolo bajjamu ku ssente. Because of his background, ali nnyo ku Galaxy awo ate abo abantu ba Galaxy bamanyi okutegeka ebivvulu. Kyobola Champanya eri mu layini y'abakyala girls because abawala bebaleetera abasajja to spend money mu bivvulu. Era bw'otegeka ekivvulu nga kiriko basajja bokka walayi kigenda kusala mu Kampala. Buli omu abuuza eriyo ki abakazi. So they had tapped in mu audience ababaddewo gye tubadde tutayina nnyo. Nze bw'otunuya live zange eza TikTok ne zino eza social media zenkola lwaki mpangadde nnyo ebbanga because people thought the image ya taata wange, some thought because nze nina audience gye nzimbye okumala ebbanga teri serious nnyo si ya byabufuzi ba extremist ndi awo babayita ba mediocres walera kuwaana enkya n'ekuvuma bw'ofuna ebizibu ebeerawo because ozze nayo for the last 5 years okitegedde eri awo si yaba nene nnyo ate si yababi nnyo bali awo abantu ebintu babimanyi naye tebalemera nnyo ku nsonga nanyumyanga naawe kati yeyange kati bate y'abano ba
Champanya yabakyala. They bring girls, they listen to girls kati yateze byosibisobola. Sina patience. Sirumirirwa. I'm not a feeder. Nyamwe jjajja. Tugenda kujja ku live yange nkuwe that time onyumize nonsense. N'ekirala nti abakyala batera nnyo ne wabanga tali kufuna. Ayagala nnyo omuntu gwa crashingako. Kati Crystal Panda ne Bruno ke bali balabika bulungi yabavuka balabika obulungi be bakrashingako bayimbi asobola omunyumiza byonna bina kyawulira ku mutima nachi opening up. Exactly. So kakati ebyo byonna webiggwa a lot happened. Era bino byonna byolaba interviews bakoze. It's a disagreement, but no one wants to come out to be the first person to everybody is capitalizing on sympathy. Nze munange byebiri Crystal Panda byaleeta mulungi nnyo n'amala ate n'amukuba mulungi nnyo manyi omuntu oba oyagala sympathy omuntu omuwaana n'omala n'okola ki nti President Museveni mulungi naye yeetooloddwa ababbi ate atali mubbi yeetooloolwa ati ababbi direct oba omukuba ti ebintu byonna mu Uganda bifudde naye obukulembeze obulimu bulungi psychological osobola kugamba nti balaba ye mulungi balaba bonna babi. Nekyo bannabyabufuzi bakikozesa nnyo okuvaawo nakyo. Abantu tebalina psychological ntya psychological sense perceptive nti abantu ebintu tebagirina nti ye kaso alabanga oprotectinze Museveni ng'akuleka. Exactly. Bw'omulumba direct kati ne extremist wa Museveni nga naye akulumba. Kati era abamu basooka ne bavuma gavumenti yonna ne bagikola bwe bati. Nayogera ate ebirungi bya President Museveni nti ye ate si mubi. Kati kiri okukwata ekidomola n'okiwamu amazzi nga kiwunya amafuta. Amazzi gano tegawunya amafuta naye ekidomola kino kye kiwunya amafuta. How inseparable can they be? Omuntu kasita avuma abakulembeze b'eddiini yammwe n'eddiini yammwe abatajjanga abagikuba omuyambi buli mutabuza jjanga muyambi buli omwe ganwanirira otegera wegendeze nnyo abeefuula abakulwanirira kubanga n'abali amuli Yesu olukwe baali bayigiriza abe the same people. So what am I saying that I met Bruno K after the show that evening or the day after? The day after. Okay. Kwa waliwo ba blogger abali bamuvuma. And the people who abused Bruno K were paid to do that. Kwa njagala okubuuza. Bali basasule. The show happened. Everything was yali ku side ya Crystal Panda. Bruno K yali na dissatisfaction ze zasigala ku mutima. Then yazvayo kuzogera. Bisala bityo okuva ku ground gye byali. Ate bidde ku social media. Because it was a paid narrative to make Bruno K look bad. To discredit him, that is not part of that success. Kyekiri Crystal Panda kye yagambye nti Champanya yange. Entalo zino zina genesis. Just you are seeing the aftermath. What made Crystal Panda to clarify? Osanga bamubuuzizza. To clarify. Because ekintu kyabwe. Ne wobo yagala nnyo Bruno K toyinza mujja mu Champanya. Ne waba kale effort ye ntono tayina sente biti. He has a big contribution for the success of that TikTok live. That's unquestionable. It's true. Sajja abaddewo tusobola kukola ki? Tusobola mujjawo like that. Nemba muyina obutaki obutakkaanya. Ebimu obikola ki? Ono kyataakoze Crystal Panda. Ekyokubiri Crystal Panda ayina emikwano egitayagala Bruno K. Crystal Panda alowooza nti erinnya lye ddene. Omanyi wali okozeko n'omuntu ng'omulabanga underdog. Nti Junior w'amaanyi naye tomufiiringa. Simon wali okozeko n'omuntu ng'omulabanga underdog. Nti you think you a bigger brand. Ekintu ekyo kisumbuye abayimbi abo. Tayina ssente. Nerinnya lyagamba talina ninge yiyetwala nti wakabi. Era sibaye gaba bayimbi nti basta. Oli nava ne yebaptizinga amwe star. Olona aligatta ku linnya lye. N'omugamba naye oli sito ina nnyimba ki mwaka guno.
Because music is like a league. Tulina kye tuyita Champions League. Nti league zonna mu Bulaaya tulonzeemu bano be babbingwa bo bagenda na kuzannyira in a special league eyaabwe amidst league y'ewaka Premier League. Kakati gwe n'omubuuza award mmeka z'oyina taata. Today people call themselves names. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kakati Crystal Panda enjogera ye yonna ejjo yabadde eraga nti ono Bruno K is an underdog. Is the bigger brand. Era some of his friends lwaki teyaboogedde bubajja ne bamugamba Bruno Koyo agenda kuswaza era erinnya lyo lijja kufa. That Crystal Panda alimba. Tewaliyo bantu bamugamba. That was his opinion. Anafuya. Kibanga Simon ogamba ti Junior okumukyaza dine bbanga. Mbadde nga by the way muyamba. Muwa platform. Muwa platform. Kakola nnyo nga tukitunyize. Mbaire n'omwana oyo. Otalo ine Zambia eri. Omwana oyo mbadde muwa platform. Nze namulaga abantu. Okitegeera. Kakati ekyo Crystal Panda kyamulabiseemu mu interview gye yakoze nti I'm the bigger brand. I just helped him to even justify it. He had to put references that his friends. That ayogedde. Bubajja ne bamugamba takola naki. Naye mbu ye ayagaliza. Was that necessary? Was it? Abamuyambidde ddala nti abansemberedde bagamba oyinza okundeeta ebizibu. Naye nze kubanga njagaliza ne ngamba sijja kujjawo kansigale naawe. What does it Crystal Panda yabadde ayagala kujjayo ki? Nti okubeera kwa Bruno K ku show yange. This is my understanding. Okubeera kwa Bruno K ku show yange. Kwali yalinze. Dani sobola omujja kubanga people were against y'okubeera ku show. Nanyumizanga gwe. It was me. I helped you. He's not seeing him as a workmate. He's not seeing him as an equal partner. Cut such a mindset, that mindset cannot appreciate Bruno K's effort. Because we're not Crystal Panda, we get the vision when you are unnecessary. So, Kogera Nyochibi. Ngamauli toga kolachi. Panda yandibadde ayogera ekintu kimu. It was a successful event. Champanya yali successful. Yandibadde ajaba appreciating abantu abakoze eki abazze ne basponsa period end of story. Nekati zino live zino interviews kwa ne Bruno yakola. Ne Bruno yakola? Bruno yasooka okukola. Lwakuba I think eyo bate yatambula nnyo because yate yamukyaza yankubidde. Because nali shooting ne Kasuku ku Lwokusatu nga ne Bruno ka shooting. Kati doozo ono bwe yalabanga oli atandise omanyi buli omu tayagala kulaga nti twayagala kujja kusoka kuba ntiisa. Yes. Buli omu yefuula mulungi eri abantu. naye nga there is what? Waliwo obuzibu. A problem. Tudda ku ngabana ya ssente. Crystal Panda agamba yateekamu Nga promoter. Okay. Era n'agamba nti ajja kulaba. Bruno K kyakola ki? Kyamuwaayo. Yamuleetanga like any other ki? Yamuleetanga artist. Okay. Bivudde mu byabaawo comments. Bivudde mu tukola ffenna. Kati employee agaba mirimu Panda. Direct.
Bunoke mukozi. I don't know whether before the Champanya event, that's the agreement they had. Saimamanya kubanga mukola mwenna naye ng'oli alaga abantu nti oli mukozi. He even paid you. So you have no moral jurisdictions even to talk about what happened. The disrespect you went through, the efforts you put in, we are all paid for. Do you get what I'm saying? What's that? I'm the boss here. We are in the war of who is who. But it's very unfortunate for their fans. It's very unfortunate. Bino byonna bigenda maaso, tulina abavubuka babiri ababadde promising, abadde bakoze ekintu ekirungi ekivuddemu nga kisobola n'okukola ssente. Kuba live weziri abantu bakola live kabata tava ku live. Wala omwana bamitadde ekitava ku live. Ozikola. Neddala ku live ezo zonna wala betusoga nti mutukolera ekivu nakikola. No, because live ezisinga obungi they are done by nonsensical people. Kitegedde bulungi. Kati eno Champanya badde zenga ya. Champanya ebadde ze to compete with me. Okay? Because on TikTok, you can't talk about TikTok without talking about me, whether you like it or not. I'm a power there. Because the output matters. It's not about making live. It's about knowing oli kunonochi. Tokola kikujjidde lunaku olwo. Olina okutuula n'obala embeera. Noga kati empewo amasannyalaze gafuuwa gadda waani nti wali any skin. I can't oyo mwepimamu. Can I fight a storm? Nedda. Muwagire. Social media nga bw'obala empewo. Calculation. Yes, you calculate. Nomanya nti kati guno kangwe ogome wano. Weebale nnyo. Nomanya nti ate endoza bye bantu batata kumanya kujju nomanya nti nyinza okuba kati wala abantu abakyasinza okufuna obuzibu ne wami Kyagulanyi. Tosobola okwogera ebizibu byebyo bitaano naye ng'obuzibu obyogera consistently. N'olabikanga amukola ki. Kati waliwo agamba nti wemba jjo namuyingidde ekyayo kankire ewa. Exactly. Bwevuma Bobi Wine olwaleero nina okukiteeka mu mutwe gwange nti mu bawagizi ba Bobi Wine eriyo abakola ki. Waliwo abanoomye. Waliwo abanyiza ate ninamu abakola ki abanjagala. Am I ready to lose that viewership? Because it's a game of numbers. Social media is a game of numbers. Because tewali abajjula mutwe kukebera abakulabye bategeera kyenkana kikuba tulina abasoma abasiru. Going to school doesn't make you intelligent. That's why even we have poor people who have gone to school nga sente zemulemye okukola but he's a graduate of economics. No sango mukubi wa broker tekina baluwa ya mujiji katina ebizimbe ebyo n'amataka. Ngabawala basoma bagenda kikuwa. Exactly. Sometimes life is very unfair. Junior, what we portray is not what comes out. When I call you, personally, I talk to Crystal Panda. Network with Wogera, but when I go to the Chibozo, my name is saying there are some duos. It Katlabanga Nubian in a Bobi Wine. It is not your duo, it looks like a duo. Over embedded a yankoro giraba. Tinubiani, Omanti Karia ye ndongo ya fakati. Nenga nubianiri alina obulamu obwendo gye yali akola ki atambuza n'olwokukola noono onaye nayingira mu byobufuzi yamaliriza ayingidde mu byoki duos lwaki zifudde partnerships ezo kwa ne boys dormitory yagwa boys dormitory yagwa Champanya nayo tesobodde duos lwaki zifa nnyo ndowooza yakyavu poverty mentality. Saimo buli woona akolanga n'abantu mu nsi muno nga balowooza ssente zaabwe ziri mu nsawo yo temusobola kuwangaala. Nze nina duos zendabye oba abantu abakolaganye mu bantu omwo abo ba Benoni Kibuuka mu Swangizi baani abantu abo bakulukulu ababadde mu industry nga paka nakati bakyakola ki bakyakolagana. You know what, waliwo ekiseera bwe kituuka nga Saimo okuvuma Johnny yekyetaago kyo siranki kankugulire emmere onvumirani waliwo Saimo ekiseera bwe kituuka nga omuntu asobola okugaa Saimo kankuwa obukadde bubiri ogenda oyogere Kasuku noga
ekyo sijja kikola. Kati buli wootabayira n'abantu bwe batyo abatuuse ku byetaago mu bulamu nti okay ekivulu kyabaddewo oba yatutte ssente sijja kuzimba mutima tukyakola ki tulifuna ffe Sayimo tukoze n'abantu ne mubeera awo n'owulira nti Junior bamuwadde ssente miliyoni 2 gwe tebaakuwadde n'owulira naye gwe bamuwadde n'owulira naye gwe bamuwadde n'ovuga nti kale kanindo olwaki ffe Sayimo tubadde bakkakkamu nnyo ne tulinda olwaffe era Katonda tatwekwekeredde Katonda tatukoze bubi naffe olwaffe osanga lumaze ne lukola ki naye ebisudde ezo partnerships z'osinga okulaba Sayimo ndowooza ya kyavu. Sayimo aguze emmotoka atubba. Tufunye omugagga ayagala kutuyamba amini atujje mu bwavu n'ova ku kuyambibwa n'oyagala ate bano ke bafunye ne bano ke bafunye kunuuka kukumba okatwale. Ndowooza ya kyavu. Omwavu asobola ottega emmotoka y'omupiira eyo eyabike neerabira nti ekiro mukazi we olubuto lugenda muluma gye ewaga neiba mpaka emmotoka ate gye yafumisa omupiira. Bwavu bwe butubonyabonya. Nkubuulira ezo zonna companies z'olaba ezituddewo ez'amaanyi ziri ku mergers, partnerships. Today you cannot walk the series of life alone. Tokyasobola kuwangula bw'omu Sayimo. Era kyaneno wemalo gikola watuyita. Kubansa kubeera kuva wano mpaka ki naye nga kamera yiyo n'obudde otulinda osikira. Kati abantu baffe we bataafuna emitima gitegeera partnership kyeki kubanga partnership kwerekereza bintu bingi finnindaba yaffe y'ebintu yaki yanjawulo. Olwaleero singa Bruno Kene Crystal Panda batuula leero wano n'ewano ebibaluma bakola ki naye anti mu byonna be Junior biyinza okuggwa oldio gyenyiza obutoogera naye manyi mu dio buli omu aba ne weakness naye mu dio eyo it is about ne wabafunayo omuntu omu realizing and this thing kirina okola ki tulinako awantu amu yali press conference nga bantu bali abo nga twakoze program nti kusaawa 4 press conference erina okola ki neziwera 5 nga tezinnakola ki nga yatuuse ku ground awulira afa agamba nongo omusajja ono Bakatonda namukola ki abaali awo n'amulaba nga ajja n'ayingira n'atuuka ne ku gate wali n'asooka akuba olwali abamu balinze ddafa ku ssaawa mmeka agamba munyambe tugende tukole ontegedde bulungi ng'ono yategeera nti musajja wange kyakola kikyamu naye ate obwo bunafu bwe kati nze ndawo obuzibu bwa Crystal Panda nti wabuzeewo atunula mu bunafu bwa munne namanya nti ono buno bunafu bwaki bwakyali wange okitegedde obunafu n'okukola byanjawulo. Obaganda bagamba nti ofundako n'omunafu ng'akola ki nga yaniriza n'abagenyi okitegera nti even if this woman is bad but when the visitors come abakola ki Sayimo osobola okuba n'omukyala nga mukyafu nga bwe bunafu naye ate ng'afumba bisigira ngibirala abikola naye n'obeera n'omukyala nga muyonjo naye nga muki waliwo abantu abatagumiikirisikika. That's a fact of life. Nga tagumiikira ate omuntu atamanyi bunafu bwe obaye oyinza okuba n'obunafu nga nawe tobumanyi kati oyo mubi kati abantu baffe basiiga obungi nti leero oyinza ogati Crystal Panda buli omu agumiikiriza obunafu bwa munne but have they also understood their weaknesses? oli naye akimanyi nti alina obunafu obwo kati nze Sayimo obunafu bwesinga okuba nabwo nze kasita zivaako nsobola okuva kwa 100 nze Sayimo nga wandabye nga nyiize nsobola okuba emmotoka yonna n'enjasa kubanga obusungu bwange even my dad had that problem obusungu bwange buli nyamangu ate bukola ki kati nategeera omuntu bwanyiiza ayiwookawe kwasobola okukuba ejjinja mu mutwe gwe ng'okyalowooza nkyazanya. I don't want to be disrespected.
Nze Simon, my biggest problem, when I feel nti ndi mu kintu, one, I'm not appreciated, two, I'm being disrespected, I go away. I pull my effort. My value is not for debate. My value is not for debate. My worth, my worth is not for debate. Newobera mukwano gwange, I let you go. Ebisidiringa nabyo. You pretend you're bigger than me. You can't listen to me. I don't work with you. You are not a medical doctor that you are going to put me on a life support. To work with me, you must have a high degree of maturity. A certain degree. Junior muzibu, musajja mwangu. You just have to understand him. Tabikola ki? Ojja kusanga ndi mwangu. But if you want to play around with me, obusipase bwamwe bwe mufuna, I'm not looking for friends. Bebyango ba boys dormitory. Ya nalabyo no mwana Shalom anjogerako. Shalom is pretending to know me. Fe aba Rosemary Beddings tukuletedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuletedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tudelivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Musuubuzi munnange, nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai? Neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka, ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. So alright, na Shalom nga akomplaina kubugulira ku nsonga za boys dormitory. Nemulanga si musanyufu. Yeah, Simonze Shalom ebigambo bye mugamba alekerawo ku pretending anti amanyi abantu. Pretense. Oh. Ekisumbuwa Shalom Akamanyiiro. Pretending to know somebody. Nze mu bantu bensobola okuyitayo nga olukuŋŋaana lwatudde nti abamanyi junior muliwa. Shalom cannot even write 2 pages on me. Kamanyiiro ke kamusumbuwa. Wisdom kayina endowooza ke yayina. Manyi gundi nedda. Okuba nti abantu bakola naawe oba babeera naawe tekitegeeza nti obakola ki bamanyi. Nze kakuwa ekyokulabirako. Abantu badiscussing anti junior wavuma nnyo Shalom. Naye why don't they discuss ekintu kye yankola? Kuba kye nawudde ngagamba nti yanteekako ekintu kyava ne bwendi fataliziika. Shalom yagambye mbu namuvuma nnyo namuteekako ebintu. You see what hypocrites do and manipulators. They discuss your reaction. They don't discuss your action. It was Shalom eyatula nayo Frank Antambi bali Kasuku live Sunday Nation nga nzizeewo ne full figure ne banvuma. Shalom mwennyini.
nga bwe sitalina magezi, nga bwe ntunze maama wange, nga bwe ndi omwavu, tukole nnyo. They said a lot of words. Actually, Ntambi yete yayogera na kwogera. Ntambi apologized to me because he's a decent man. Kitegera. Manyi mu kwogera muno twogera ebintu nga tetugenderedde. Osanga babyogera tebakoze eki. Shalom never apologized to me. Kitegera. Bigambo byanjogerako ne mama wange because ateze nali nkutte n'eggulu limu nga mbagambye nti owange okudda wonze ne full figure ekintu kibadde buki siraba lwaki esigala nnyomba ne kwanze tebinkolera. Kasuku leero agambye nti ye ne full figure tebeyinaako buzibu si bwakyogedde. Shalom nga tannamuvuma ne Kasuku amuvume amutabukire nga bwe yantabukira. Oshegera full figure yavuma ko mukyala wa Kasuku n'avuma jjajjaawe lwaki Shalom naye takyogerako ekyo. That's being hypocrite, manipulators. Shegera nze kitu kye mbagamba kiri ekintu kimu. Manye bituleetedde obuzibu olwaleero is to be near people nga baavu ba bwongo. Obwavu mu bwongo kasita bukutuula ku mutima bufuuka bunaku. Obunaku n'obwavu bwawukana. Obunaku buinvolvinga n'okuloga n'okuloga n'obujja. Nze olwaleero relationship gye nnina wakati wange ne Kasuku oba ne Sendi oba ne Mwami Mukasa oba ne Jeke nze yinza okuba tezimbiddwa kati. Nze ze ekizimba. Era abantu batera okugamba Kasuku lwaki obeera ne Junior lwaki tomugambako. Gwayogera ebyo Kasuku yali akozeeko ne taatawo. Has ever worked with your dad? Maybe Kasuku ayinza okuba tayagala nze ninga appreciatinga ebitono my dad did for him. Era Kasuku waba ayogera ku taata wange fene mu katabo ka family yaffe nga taata wange afudde. Manyi lwaki Kasuku yalimu. Ne Kasuku yakola ki? Yafichalingamu. So n'olwekyo Shalom mwana muto sisobola muwalana. Nze sayimo byendabidde mawulire bingi okuva we najja. Era I'm not competing with anybody. Tulera nze ne Shalom era obugagga tetubwenkanya. Ensi engeri gye tulabamu tetulaba kyekimu. So there must have been a cause of why I abused him, and if justice is universal, if you believe in equality, you don't discuss my reaction, but discuss what caused my reaction. I think that's fair enough. Bwekigaanidde okukolebwa nti omusajja teyandiyombye naye nange ndabika wano nasukka because zokola decision zange boys dormitory oba weeri oba teriiwo. It doesn't impact anything on anybody's life moves on. Abantu tufiiriddwa abazadde ne tugenda maaso. What about a group of lumamongering ey'eŋŋambo? Ati mwalimu ki? Was it a supermarket that we are selling things? What was there? People move on. I moved on. That's me. I think Shalom tamanyi nkola yange ya mirimu. You see, I don't say zikastanda banga what you are disrespecting me. Eh? My effort is not appreciated. My worth is not for debate. Wenabera wali bakwagala. Abanjagala abansupportinga ewali positive vibe. Nze kasitana yabanga boys dormitory ezeemu a lot of things. I pulled out. Ayalugenzo kumalizanga muli batufu kwa basingira bagenzi era katugenzo kumalizanga basinga obungi bakoze ki. Na wole ne Bruno Kev. Nga ne Kasuku yajigoba ku channel ye. Kakati gwajagala gisigalemu. I wasn't there for anybody. I take my decisions independently, you know me. Ayagala okulagana nange am at my residence in Chengera. Those who don't want to work in a Shalom agama, but Junior, bali fasige na music atoli wa funeral service. I don't know why these boys are giving themselves importance. I have funeral service man. Tugwa gendo kubo mulambo gwange dagala. Okay. Kati Shalom bwancha wanemfirwachi. Wemba mbala asinga ebitabo byange. Mukulu wange hama maduka gange ge yampa. Sitoko Shalom.
those boys should not give themselves importance they don't have. I'm entitled to my opinions. If you don't like me, I don't like you. If you work with me, I have worked with so many people. Emyaka 5 gye mmaze wano. Zisesiba ku bantu mmanyi. Kitegeera. So, Shalom simayinaako buzibu. Sinza nakeera one morning mumpala ne Shalom ayina ki muwala neki. Mu bantu kati nze gyoli abazaye nga nkompitinga naziguze emmotoka yange. Wangambi wazze munnu wa family. Nazze munnuwa. Nene yaba Germany weeri. Yeno mu Germany gojiddemu wano uno mulabe. Iyo weeri. So mu parking emmotoka 2. Nene emmotoka 2 mu parking. Oli mu bukadde 10. Eri najiguze lw'abaana bange because nyenda kuzaala. Wetegekera kuzaala. As these boys are here, Lumamonga lingi, you know, boys dormitory, as we are preparing for the future. Mbera ku site, ekyo kimanyira nankubidde wa site, nzimba bizimbe byange, nzimba mayumba. I don't have that time to know who loves me. And you people, let me tell you, nabalabyeko mu comment. Juni yekizibu akisusa. Team Shalom. That's nonsense. If you are team what? We are not in competition with anybody. Okay? We can go my Mirundi get disagreeing is an Kasuku. Tojiman. To disagree ngane to damo because conflicts are part of life. Obutakanya kwa abantu. Gomanya abantu benetonde. Nange nentuke wange nengane wano wo. Nasobya sibetondera abantu. Awo ne bava n'okuva naye John yaweetonda nyukuba okwetonda kyabuntu. So okula tebakula byoya nti omeze ebirevu nga Shalom namulaba asibye enviiri si kwekula kusiba Madrid okula buba bwongo to know I have annoyed somebody here, I should apologize. Okay, maybe he was also affected. You don't look at your side alone. Okay, Junior ali mukwano gwange, what went wrong? Obuzibu bwavaawa si Junior kyakula. What did I do to him? Kati abantu ba blackmailers, ba fake friends, what they do? Omanyi osobola okwata omukazi ng'ayenda. Nakugamba nti olipo. Nawasa poliisi. Lwaki okebera mu simu yange? Lwaki onnondoola? I need my privacy. I need my privacy. They are narcissists. They manipulate your emotions. Nedda. Kalawo ayiseewo nnyo badde bagala nkomewo. Let me tell you people who don't know me. When it comes to fight for my rights, I fight like I have nothing to defend. Nobody should tell me what I'm supposed to get, my worth. Changing chimanyi. I don't need the justification. I don't need the validation here. I don't. So anybody who wants to work with me, they never kira kubacha never kola boys dormitory. I will come on principle that this disrespect? No way, no way. My decisions are not for discussion. Chitegera. Bwenkera kumacha saimo kadizolokera kumacha nyingira nope. It's my choice. Woboya gadde. Mbanja gadde. Toli awo nti muna etara yakizana ena musingenda kuva mwena. Nabyewe naguzeri nuwa yange. Batugamba ovuga omujamani choze munwa kwata obwavu bwe wamwe butwale ewanyuko. I'm entitled to buy any car I want. It's my choice. Now we genda ogule. As long as oli mu competition yaggula. But the people competing with me. Hey, Junior, batugamba gatavuga nowa biri byali biri kati luno. Dimukwetegekera family. Motoka najigulira mwana wange gwe nyendo okuzaala. Nimutwale nga mudwaliro ne kusomera. Kati musango kigwemba nziziza. Banga nzaala abaana ngamba tegekedde. Landy Kids. Story y'omukyala Jolin. Gwe bagamba wajulirako ey'omwana yava ku second floor n'agwa. Nagirabako simanga bali mu divorce process na biki. Bali mu divorce process. Omwana ne bagamba nti atavudde ku second. Nze kyensaba bannange story eyo kubanga ndabe ba blogger bangi
bajogerako omusango guli mu court Saimo. Lwaki tetuleka court nezikola? Omusango guli mu court. Because the family y'omukyalo oyo yantuukirira. Ne babinyumiza byonna nga we byali. Omwana yava ku second floor ewaka n'agwa. Kyokka ate nga maama ne taata bayina obutakkaanya kubanga omusajja akizuula nti abaana babiri si babe. Kati ono omwana eyafa bali bagenda mukola DNA enkeera. Coincidences bulabe. Coincidence omwana mbu n'ava ku floor waggulu n'akola ki? Wabula allegedly nange okunoonyerezaako okutono kwange kwe nakola. Kati ekyaleeta obuzibu abasawo we baakola postmortem report ng'omwana talina bisago. Nga kyali kiraga nti omwana bamuteeka kintu ku nnyindo oxygen n'abula omwana n'afa. Kati gasitola ate yawukana ne yaki maama ne bamusendeka eruzira oyo mukyala Jolin. Ne ngamba family ye nti nze ne bwe munansasula oba mungule tekigenda bayamba because this is a murder case. Simon, me and you will know it. Murder cases are is court process and police beba kola okunoonyereza. Kwanze saaliyo. Kati ongula nkuyambe ki? Era family yoyo omukyala bwe nagigamba Jolin. Ekyokubiri omusango guli mu kooti. Tetukirizibwa kola ki? Okwogerako. Bajja tukwata contempt of court. Nebagamba nti obudde bwe mumalanga mugula bano babbuloga. Bano n'abamawulire. Bo baba defending. Lwaki temufuna balooya? Omanyisa yima abantu baffe ennaku zino woobagamba nti ogwo omulimu tegusoboka olwakino ne kino. Ate ye babijjamu ki? Nga bagamba mbu nasisinkana family y'omwami. Mbw ate ne bampa ssente. Kakati ssente abo baba bampadde za kola ki? Bye njogedde si bituufu. Isentiitiro. Nti emisango egibeera mu kooti tolina kugwogerako. Wagwa si mateeka. Do you have to pay me to say that? That is reality. Doesn't a murder case involve court? Am I police? Kakati n'olwekyo nze kyembadde nsaba bannange tulindeko. Nze bonna side ze naziwulira. Neyo taata nanjiwulira. Ne taata wajiwulirizaako. Ire balooya benne basisinkana. Chris, omwami bamuyita Chris something. Nabasinkana balooya be. Ne bampa nabo ki? Side ya. Neyo omukyala nempa ki? Ne mmanya waliwo ekizibu ky'amaanyi Saimo. Kesi sijja gisobola. Kubanga side y'omukyala yo kyeringa kyeyagala kuleeta civil cases biri ebya divorce n'ebya DNA ebyo tebikyagasa. Kituliko mada huke omwana yafa atya. I think that's the biggest question Saimo. Fena kyetukola ki? Kyetulina okwebuuza. This is murder case. Biri ebya civil baba awukana oba tebaawukana kati tebikyagasa. What killed the boy? And it's got to answer that. Ate ne mama naye yeetaaga okumanya babanga mama talina akakwate ku mufa y'omwana ne mama yeetaaga omumanya kubanga ate ye muzadde. Weebale nnyo nandisubidde nti ate ne maama w'omwana wadde ali luzira yandibadde musanyufu nti kooti keesalewo ekituufu. Kati why are they paying me? Why are they paying bloggers money? So I think that's bad. That's bad. We should wait for court banetuwe court ebitiibwa. Saimo bwe tunaatandika okudisrespectinga courts. Abantu okulowooza nti bajja kujja baddukire mu ffe twasoma. We went to school. We bankwata contempt of court. Ye bwe njogerayo ebintu ebimu nga byali bituufu court nange ne baŋŋaa police n'empita negatteko kunoonyereza. Let us safeguard ourselves. So babbuloga abanvuma munvumira bwereere mwe muli essente zammwe naye nze nanaabye engalo ne ŋŋamba Saimo twagala nnyo ssente. Famire y'omukyalo oyo Jolin balinde court. Nze court bwerikola okusalawo nti the mom is innocent. Nange nja beegatta. Ne right now my hands are tied. Amawulire tegagaba bwenkanya. Kale kusema office tukuweza okubanga ate otulabye. Kale bannaye mubeere bulungi. Mwena Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.